Ini adalah kawasan ekowisata mangrove di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya. Lokasinya di Tanjung Intan, tepatnya di muara Sungai Kapuas. Tempat ini juga dikenal dengan wisata Telok Berdiri atau kawasan mercusuar Tanjung Intan. Sandiaga Uno juga pernah ke sini. Beliau menjadi menteri pertama yang sambangi ekowisata Sungai Kupah. Oke, kita sudah menemukan titik buat take off drone. Semoga penerbangan kali ini aman karena anginnya lumayan kencang. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.